Respected Manoj Abraham sir, ADGP Law and Order Kerala Police, Director IHRD, dear friends from the government sector, from the technocrat world, and other friends who have joined today. So I would be using a mix of English and Malayalam so that it's comfortable for all. Manoj Abraham sir has clearly put the AI in law enforcement in perspective. There is nothing more to be elaborated on this regard. So let me start like this. As sir has rightly said, there is no conference in the IT sector. There is no conference in law enforcement without AI. AI ഇല്ലാതെ ഇന്നൊരു കോൺഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ IT മേഖലയിൽ ഒരു ചർച്ചയോ നടക്കാറില്ല. That is how it is today. So AI, to put it in perspective, is very simple. You think of how a child grows into a man. ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനായി മാറുന്നത്. ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരി ഏത് തെറ്റ് ഏത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഫ്രം ഫാമിലി, ഫ്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഫ്രം ദ എക്സ്പോഷർ he gets a lot of inputs. These inputs are all assimilated in his mind. And based on these inputs, he develops an IQ, the intelligence quotient. ഈ ഐക്യുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വെൻ ഹി ഗെറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഇൻപുട്ട്, ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ ഐക്യുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ചില ഇൻപുട്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാണ് ശരിക്കും. വി ആർ ട്രെയിനിങ് ദ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഹു ഈസ് ട്രെയിൻഡ് ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് എൻ IQ, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് IQ ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് ഹി ഫേസസ് ഇൻ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആ ട്രെയിനിങ് ഇൻപുട്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് IQ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം വേ ഇൻ വിച്ച് ദി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക്സ്. ഹൗ ഡു യു ട്രെയിൻ an AI system? That is the most important thing. അപ്പോൾ ഒരു AI സിസ്റ്റത്തിനെ നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാണ്. ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന AI മോഡലിന് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട്സ് തരാൻ കഴിയുന്നു. സോ ആൻ AI മോഡൽ ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് യുവർ ട്രെയിനിങ്, ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാറ്റ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്, എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് AI മോഡലിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഇത്തരം AI മോഡൽസ്, ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് AI മോഡൽസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻ പ്ലേസ് ഫോർ ഡിക്കേഡ്സ്. ആസ് വാട്ട് സർ ഹാസ് റൈറ്റ്ലി സെഡ്, AI ക്യാമറാസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്. എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്? പലതരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ, പലതരത്തിലുള്ള ഒഫൻസസ്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ല, ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല പോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഒഫൻസസ്. ഓൾ ദീസ് ട്രെയിനിങ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ടു ദി AI സിസ്റ്റം, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ട്രെയിനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ പർട്ടിക്കുലർ ഒഫൻസ്, ഗ്രാബ് ദ വെഹിക്കിൾ നമ്പർ, ഗ്രാബ് ദ വെഹിക്കിൾ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഗിവ് യു എ റിസൾട്ട്. So this kind of AI models was in place for long. It is not something new. So now why is there so much of discussion on AI now? What has changed and what has evolved? എന്താണ് ഇപ്പോൾ AIയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം? നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന AI ML അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ a new technology has emerged recently, which is called generative AI. And generative AI is actually what is causing or driving the debate as on today. നമ്മൾ ചില ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് AIനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് AIയെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ ജനറേറ്റീവ് AI മോഡലിന് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റീവ് AI മോഡൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഡേറ്റയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഡേറ്റയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ്റർ റിലേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഡേറ്റ തന്നെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അളവിലേക്ക് AIയുടെ ടെക്നോളജി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ഡിബേറ്റ് കംസ്. വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ദ ഡേറ്റ ടു സിംപ്ലി ഡു തിങ്സ്, വി ആർ യൂസിങ് ദ ഡേറ്റ ടു ജനറേറ്റ് ദ ന്യൂ ഡേറ്റ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ്, നിങ്ങളുടെ പഴയ വീട്ടിലെ ആൽബംസ് നോക്കിയാൽ there will be certain photographs which is half broken. ചില ഭാഗങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും, ചില ഭാഗങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് യു ആർ ഹാവിങ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വിത്ത് 75% available and 25% erased off. Now, in a generative AI model, the model is able to understand the pixel relationship between the 75% of the photograph which is available and generate the remaining 25% which has gone.
So what you are doing, you are studying the data to generate a new data itself. You are not actually studying the data to develop an IQ which will help you to do tasks, but instead you are studying the data to do generate the data itself. So that is the watershed development in artificial intelligence that has happened, and that is why there is a lot of debate on AI right now, because of the advent of technology of generative AI. This has changed the landscape of AI completely. The AI എന്ന് പറയുന്ന landscape completely മാറി. Just imagine, ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്പീച്ചസിൻ്റെ വീഡിയോ ടേപ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ, ആ ഓഡിയോ അനാലിസിസിലൂടെ ആ ഓരോ ശബ്ദത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം, ചുണ്ട്, അനങ്ങുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്സ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിർമ്മിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റീവ് AI. You are training on a particular data and creating a new data. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിലും ഹോം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പേരിലും ഇപ്പോൾ സുധാമൂർത്തിയുടെ പേരിലും അനിൽ അംബാനിയുടെ പേരിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന വ്യാജ ഡീപ്പ് ഫേക്ക് വീഡിയോകൾ ജനറേറ്റീവ് AI ആണ്. അനിൽ അംബാനിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും മുഖത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങളും ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാത്ത ഓഡിയോ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. So that will create a new Anil Ambani deepfake. And this is how the deepfake technology has emerged. നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡേറ്റയിൽ മുഴുവൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ്, ChatGPT പോലുള്ള വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ മോഡൽസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡേറ്റയാണ്. ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡേറ്റയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ആ ഡേറ്റകളുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത പുതിയ ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ജനറേറ്റീവ് AI മോഡൽസിന് സാധിക്കുന്നു. There is a website, interesting website called thispersondoesnotexist.com. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അവിടെ നിങ്ങൾ ഏജ് 21, കൺട്രി ഇന്ത്യ, സ്റ്റേറ്റ് കേരള എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു മലയാളിയുടെ ചിത്രം വരും. ആ മലയാളി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അങ്ങനൊരു മലയാളി ഇല്ല. അതായത് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യ ചിത്രങ്ങളുടെ അനാലിസിസിൽ നിന്നും പുതിയൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കണം. ആ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ നിലവിലില്ല. അങ്ങനത്തെ നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പലതരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക്കുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് പുതിയൊരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കാം. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, AR റഹ്മാനൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ജോലി 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് മ്യൂസിക് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ദർ ഇസ് നോ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ. ടോട്ടലി പുതിയ മ്യൂസിക്കാണത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് പദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടൊരു പുതിയ പോയട്രി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം, പുതിയ ഓഡിയോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ദീസ് ആർ ഓൾ the new streams of generative AI which is creating so much of debate on the matter of AI recently. So that is what has changed. But deepfake videos, that is going to be a real challenge. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഡീപ്ഫേക്ക് സൈബർ ഫ്രോഡ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കേരളത്തിലാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റിന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ 6 മണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിൽ നിന്നും ഒരു കോൾ വരികയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വീഡിയോ കോൾ. അദ്ദേഹം ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിക്ക് അടിയന്തരമായൊരു സർജറിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്, അടിയന്തരമായി അദ്ദേഹത്തിന് ധനസഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ കോളാണ്. GPay ചെയ്യാനുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. വീഡിയോ കോളാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, പരിചയമുള്ള ശബ്ദമാണ്. ഇപ്പോൾ സീയിങ് ഈസ് ബിലീവിങ് എന്നുള്ള ഓൾഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ഗോൺ. അദ്ദേഹം അതിനനുസരിച്ച് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തൊരു മണിക്കൂർ ശേഷം സർജറി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു സർജറിയേ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ആളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. ഈവൻ സീയിങ് ഈസ് നോട്ട് ബിലീവിങ് ദീസ് ഡേയ്സ്. വാട്ട് ഹീ സോ വാസ് എ ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ ഓഫ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് വെരി നേവ് ടൂൾസ്. ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതാണ്. അത്തരം ചെറിയ ചെറിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പോലും ചിലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നാളെ കോടതിയിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വത്ത് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നു വയ്ക്കുക, ഒരു സ്യൂട്ട് നടക്കുന്നു വയ്ക്കുക. അതിലൊരാൾ മരണത്തിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും എനിക്ക് തരാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോ കോടതി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. Now how the court is going to adjudicate?
There will be a scenario where every video will have to be checked for deepfake. Analysis of evidence is going to be really tough in the coming days. So Cyberdome is currently using a deepfake tool only for this. Election samayat it was in use. Russia-Ukraine war നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് Ukrainian പ്രസിഡന്റിന്റെ deepfake video വന്നിരുന്നു. ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്യാണെന്നാണ് വീഡിയോ. That created a lot of havoc and misunderstanding in the international community. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറേറ്റീവ് എ ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ഫേക്ക് വീഡിയോകൾ പല തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾക്കും ഫ്രോഡുകൾക്കും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം. സോ എ ഐയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് either you ride the AI or the AI will take you for a ride now. So you have to use the AI or AI is going to use you. So that's why Kerala Police currently has developed we are using a deep fake detection tool. So any videograph that we find, we upload it onto the tool and the tool will give you a score whether it is a fake or not fake. Tomorrow that's going to be an integral part of forensics, because any video that is coming to the court definitely will be sent for deepfake analysis. And generative AI, the scope and ambit of it does not end there. I hope all of you, most of you are using the social media. Social media use ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Nobody is there. So how does the social media drive information to you? എങ്ങനെയാണ് social media നിങ്ങൾക്ക് information drive ചെയ്യുന്നത്? You go into Facebook or Instagram. You click a few videos of Dulquer Salman. Like those videos. Tomorrow onwards, Facebook will ensure that anything that Dulquer Salman does will come to you. Any promotion video of Dulquer Salman is going to come to you. So how does the social media system work? The social media runs on AI, identifies you, identifies your taste, understands what you like and what you dislike, and accordingly drive the correct content to you. That is how the social media works. So how does it help the policing agencies? So let us put it like this. Suppose you are marking yourself from Trivandrum. Most of the news related to Trivandrum will come to you. As a police officer, suppose I want to know what is happening in Assam today. I don't need to go to Assam, or I don't need to know what is happening in Assam from Assamese newspapers or Assamese intelligence. What I need to do is change my name Hari Shankar to Hari Deka, open a new profile in FB and Instagram, domicile mark Assam, click a few Assamese movies. Facebook is going to work overnight and send me everything of Assam to me. So I need to sit only in Trivandrum. So the social media monitoring or intelligence collection has become very easy, right? So there is no police agency in the country who does not use social media in intelligence collection, which has made the AI tools that has been used and made by the social media giants in the US are very intelligently being used by the police agencies in the country for getting information. So if you want to know what is happening in a particular place, be a person in the eyes of the social media, a person who is interested there. You change your IP address to a Pakistani IP address and just go and Google India's map and see. You are logging in from Indian IP addresses. Select a VPN, change your IP address to Pakistani IP address. Now search for India's map on the Google Images. You will see an India without Kashmir. Now you change your IP back to India, visit the same website. You will see an India map with Kashmir. So this is what perception does. So AI is an important tool that is being used by the social media content generators across the world to show you what you like. So which in the reverse side are mostly used by police agencies and professional agencies to see what is actually happening on the other side of the world. And as what Manoj Abraham sir rightly pointed out, let us look at the cyber security challenges. Cyber security challenges, data breaches, ransomware attacks, Trojan horse attacks, all these things are rampant. Efforts have been going across the world to try to hamper or try to snatch data from your systems.
സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്സ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഏതെങ്കിലും വിദേശ ഏജൻസി നമ്മുടെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ നുഴഞ്ഞു കയറി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ക്രാഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. KSEBയുടെ സെർവറിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ കയറിയാൽ ഫോൺ കോൾസ് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ത്രൂ security breaches. And one of the most easiest methods that have been used for security breaches is brute force attack, as you technocrats may know. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ പാസ്വേഡ് എനിക്കറിയില്ല. So what I will do, I will keep on changing logins and password one after the other. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ബേസിസിൽ ഓരോരോ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇട്ട് നോക്കി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് കയറാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു 10 പാസ്വേഡും 10 ലോഗിനും ആണെങ്കിൽ എത്ര ട്രയൽസ് നടക്കേണ്ടി വരും? തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് 10,000 മില്യൺസ് ഓഫ് ട്രയൽസ് നടത്തിയാലും എനിക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ആൻ AI based network tool, I can understand your nature, I can study your behavior and accordingly try certain logins and passwords which you are likely to put. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ my trial and error methods can be reduced. So most of the cyber security attackers are now using AI/ML models to reduce the number of iterations in brute force attacks. അപ്പോൾ AI/ML ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വലിയ ചാലഞ്ചസ് ആണ്. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹാക്കേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം AI/ML ടൂൾസിൽ ഐട്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്കിൻ്റെ ട്രയൽസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. So it's a major challenge. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്, വാട്ട് ദി firewall developers or what the endpoint security or antivirus developers are doing, they are also using AI/ML now. AI/ML ഇല്ലാത്ത ഒരു ആൻറ്റിവൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ endpoint security നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ല. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഡിനെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ആൻറ്റിവൈറസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് നടക്കുന്ന സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സിനെ മുൻകൂട്ടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനും സിസ്റ്റത്തിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനും റിക്കവർ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സംവിധാനം ഇന്ന് AI/ML ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ എൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരള പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സിസ്റ്റംസും ഞങ്ങൾ ഒരു AI/ML സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഓൺബോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കേരള പോലീസിൻ്റെ 2000-ൽ പരം സിസ്റ്റംസ് 24 മണിക്കൂറും നെറ്റ്വർക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്ററിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So this security operation center, which is operating in Trivandrum in cyber headquarters, is monitoring the network activities of 3,000 plus computer systems in Kerala Police. അപ്പോൾ കേരള പോലീസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നാൽ AI/ML ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ അറ്റംപ്റ്റ് സെൻസ് ചെയ്യുവാനും സിസ്റ്റത്തിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും സിസ്റ്റത്തിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അഡ്വാൻസ് ഇൻ AI/ML ടെക്നോളജി ഇൻ സൈബർ അറ്റാക്സ്. അപ്പോൾ സൈബർ അറ്റാക്സിൽ AI/ML ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിലും ഗവൺമെൻറ്റിലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങളിലും അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വേണം. അത് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ we are having these days in security challenges in the physical world used to be two-dimensional. Now the security challenges in the real world is three-dimensional. And what has added the third dimension device called drone. So you are giving security to a particular VIP in a particular place. We used to look all around. For the last 5 years, we are having to look upwards also, because there could be an attack, aerial attack, in the form of drones. And most of the drones are remotely controlled, and they can be programmed to land in a particular place. Now, irrespective of whatever weapons you have, you may not be able to counter a drone properly. And if you shoot down the drone, if the drone is having explosives, it may fall down and explode. So that used to be a challenge. And this challenge was effectively countered only by invoking the AI tools.
Now today, the Kerala police is having a AI-based anti-drone device, which is actually able to detect any drone movement within 5 kilometers. And within 500 meters, we are able to stop that drone and move it away. That is what AI has done. Had there not been an AI, the third dimensional security challenge would have been very difficult to handle. Only because of the use of AI ML technology, we were able to develop an anti-drone system and was able to control the drone and move it away through GPS spoofing technologies. So AI in the use, it's not only in cyber crimes, but also in the real physical world, to counter challenges which could otherwise not be countered. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് AI/ML വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. And see, in any large language model, as we were speaking about ChatGPT and all, the result would definitely depend upon the data that you give. As we call in the software world, it's GIGO. You give in garbage, you give out, you get garbage out. So you give good data, you get out good result. So if you have used the Meta AI and ChatGPT, you would definitely find that all the results are not correct. There could be certain errors also, and it's a 50-50. You would get some correct result and you would get some incorrect result. So why it is happening? It is happening because the large language models like Meta AI and ChatGPT depends entirely on the internet data, which is available in the open source. So you know, in the internet world, you have correct data, you have wrong data, you have partially correct data, everything is there. So it's based on this data that the large language models give you the result. So definitely it's going to be a mixed result. So if you base this LLM on a really solid, reliable data, definitely you are going to get marvelous results. Definitely you are going to get marvelous results. And one of the most important resource of credible data is government sector. പോലീസിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും ഉള്ള ഡാറ്റ വേറൊരു സ്ഥലത്തുമില്ല. ഇപ്പോൾ ക്രൈം ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ട്രാക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കേരള പോലീസിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസാണ്. വർഷങ്ങളായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൈംസ്, അതിലെ ക്രിമിനൽസ്, അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ, അതെവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നു, എങ്ങനെ നടക്കുന്നു, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു മാസീവ് ഡാറ്റാബേസാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും ഇത്തരം ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് ആർ അഡാപ്റ്റബിൾ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ. അത്തരം അഡാപ്റ്റബിൾ, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ലൈബ്രറീസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള പലപ്പോഴുമുള്ള ഡാറ്റാസ്, ഈ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം തന്നെ ക്വറി ആൻഡ് സെർച്ച് മോഡലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിയമസഭയിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നു, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിൽ 25-നും 30-ഉം വയസ്സിലുള്ള എത്ര സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു? വളരെ നിസ്സാരമായ ചോദ്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഡാറ്റ കൊളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ പാറശാല വരെയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് നല്ല പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഈ ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഘടകങ്ങൾ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഡാറ്റ ചുണോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എല്ലാ നിയമസഭ നടക്കുന്ന സമയത്തും ഇത്തരം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം കൊടുക്കണം, തെറ്റാൻ പാടില്ല, നിയമസഭയിൽ വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല. സോ ഡാറ്റ ജനറേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ ഭയങ്കര ഹെർക്കൂലിനായിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക്കാണ്. On one side, we have LLM models like ChatGPT. On the other side, we have legitimate, accurate data in the side of the department. The question is, can we mix these two? ChatGPT പോലുള്ള LLM മോഡൽസിനെ ഗവൺമെൻറ് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ, ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കീ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ മറുപടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിയമസഭയിൽ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസിലി ബിൽഡബിൾ. നമ്മൾ ക്വറി സെർച്ച് മോഡൽസിൽ നിന്ന് മാറി ഗവൺമെൻറ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡാറ്റ പൂർണ്ണമായും അതിൻ്റെ ക്വറി ആൻഡ് റിക്കവറി മോഡൽ പൂർണ്ണമായും LLM മോഡലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. Government police department is actually implementing a very important project in connection with the digital university. We are building an LLM model on all entire police criminal database.
by the end of next March, we will not be doing any query search system in policing. Any question coming from anywhere, we key in, the answer will come with graph, chart, pictures, everything, and we'll give it to you. So query search model is going to end, and we are going to migrate to an LLM model for analysis. It's not only for analysis. We have the entire crime data up to 2024. Using an LLM model and a generative AI mechanism, I'll be able to know what is the crime that is going to be happening on 1st April 2025. It's possible because with the extent of generative AI mechanism, built-in LLM models these days, the extent of libraries that are available and integratable and adaptable to the systems, we are in a position today to do all those things. But unfortunately, in the government sector, we tend to adapt technologies at the end. By the time we adapt that technology, the technology might have changed and something new might have come. So those eras have gone, and now it's up to us to innovate and adapt the technologies available to us so that the best possible result can be churned out in a very small point of time. Just imagine, you have a particular crime reported in Trivandrum city. The information comes to you that ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറുത്ത ടീഷർട്ട് ധരിച്ച ചുമന്ന ബാഗ് തൂക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു 25 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ 1500 ക്യാമറാസ് ഉണ്ട്. ഈ 1500 ക്യാമറാസിൽ ഈ വ്യക്തി പതിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വർഷങ്ങളെടുക്കും? ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിടും, എത്ര മാസങ്ങൾ, എത്ര വർഷങ്ങളെടുക്കും? വർഷങ്ങളെടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തി തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. But think about the AI/ML solutions that you have. Big data analysis in using AI/ML has evolved to such an extent that you can simply type black t-shirt, red bag, age 20 to 35, search. The entire database will be crawled and you will get snapshots from various CCTV cameras where similar persons have been identified. CCTV camera 1, 10:25 AM, similar person. CCTV camera 2, 11 AM, similar person. So you just need to look at those frames. ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്തുകൂടി പാസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. So this is the kind of transition that AI is bringing into law enforcement. Just look at what the Western countries have done. I'll give you a small example and compare with what is going on. Most of you are familiar with the kind of cyber crimes which are going on today. And most of the cyber crimes have involvement of the victim. Somebody is contacting you and telling you that if you invest in this particular account, you will get double the returns. നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇരട്ടി തുക നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കുന്നു, പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നു, വലിയ തുകകൾ കിട്ടിയതായിട്ട് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഈ തുകയൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള വിവരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ CBI ഓഫീസറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ത്രട്ടൻ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ കേസിൽ കുടുങ്ങി, സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ വാറണ്ട് അയച്ചു തരുന്നു, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ മുഖേന നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പണമെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രോഡുലൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, ഫേക്ക് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, ഒരു ഫ്രോഡുലൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും അത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സൈബർ ക്രിമിനൽസിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് പലപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. See what the Western countries have done using AI/ML. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും AI/ML ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്കോർ നൽകാൻ കഴിയില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് എത്ര കാലയളവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്താണ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ KYCയുടെ സ്ട്രെങ്ത്, അക്കൗണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തനാണ്, അങ്ങനെ ഒരു 10-15 പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ഒരു ട്രസ്റ്റ് സ്കോർ നൽകാൻ സാധിച്ചാൽ 0 to 100, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വളരെ ദൃഢതയുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടാണ്, വളരെ വിശ്വസ്തതയുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ഒരു 95-100% മാർക്ക് ലഭിക്കും.
നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഒരു സൈബർ ക്രിമിനലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിന് തീർച്ചയായിട്ടും 10% താഴെ സ്കോർ AI അനുസരിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങൾ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിൽ ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് വരികയാണ്. ദ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എമൗണ്ട് ടു എ ലോ ക്രെഡിബിൾ സ്കോർ അക്കൗണ്ട്. ഡു യു വോണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ or do you want to check whether it is a cyber fraud with police station? അങ്ങനെ ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് അഡ്വാൻസായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ 90% സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കും. ഇസ്രായേൽ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചതാണ്. ജസ്റ്റ് സീ വാട്ട് AIML has done. 2018 സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വലഞ്ഞിരുന്ന പല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും ചെറിയ AIML സൊല്യൂഷൻസ് ബാങ്കിങ് ടെക്നോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കി. ഇന്ത്യയും ആ പാതയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ Gmail ID ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. യു ലോഗ് ഇൻ ടു Gmail ID ഫ്രം യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ, ഫ്രം യുവർ ഹോം ഡിവൈസ്, നോ ഇഷ്യൂസ്. ട്രൈ ടു ലോഗ് ഇൻ ടു Gmail ID from a system placed in a hotel room or from a new system. What will happen? The Gmail will verify you on your parent mobile phone. Is it you? ഇറ്റ് ഇസ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് തരൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ദ Gmail ഹാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ലോഗിങ് ഇൻ ഫ്രം എ ന്യൂ ഡിവൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് യു വെർ ആക്ച്വലി ലോഗിങ് ഇൻ. ദ ഗൂഗിൾ ഇസ് ഓൾസോ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് യുവർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ്. നിങ്ങൾ സാധാരണ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ്, കൊച്ചിയിൽ നിന്നും. വീക്കെൻഡ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും ലോഗിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുംബൈയിൽ നിന്നാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ലി ദാറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി യു. ഇറ്റ് കുഡ് ബി another person trying to breach into your account. So using all these AIML solutions, Google is trying to identify suspicious logins, and in case of suspicious logins, unless you confirm that it is you who are going to log in, Google will not allow you to log in. This is a very simple technology called AI-based device whitelisting. They are whitelisting your device, a new device you are trying to log in. They are trying to identify whether it is you, and if it is not you, they will block it. Does any of the banking applications in India offer the solution? Unfortunately, we do not have. But in all Western countries, the banking applications have built-in AI-based whitelisting solutions. So you log into SBI from your mobile phone, there is no issue. You try to log into SBI from your friend's mobile phone, you will have to confirm that it is you. Now just imagine the OTP frauds that are happening. Somebody tries to snatch the OTP from you. Your phone gets compromised and he steals your login passwords, banking credentials from you. Somebody steals your passwords from you and he is trying to log in from Cambodia or Delhi or Gujarat or Jamtara. If this device whitelisting is there, will he be able to log in? He will not be able to log in unless you confirm that it is you. A simple AI-based device whitelisting technology can be used to end OTP fraud in the country. No OTP fraud will happen. Even if your entire internet banking credentials are gone, your ATM number is gone, your password is gone, your OTP is gone, nothing is going to happen because he will never be able to log in from a location which is not identified to be yours. He will never be able to log in from a device which is not identified to be yours. So this is how the Western world is very scientifically firewalling the common citizen using AI. You go to Israel, you try to access a website from a mobile phone. A pop-up message would come that probably you are visiting a fraud website. You try to download an application, you would be warned. Very systematically, the citizens are being firewalled using AIML technologies. There are portals where you can verify. Suppose you get a phone call from a number. You get a suspicious link. You get a suspicious SMS. You get friend invitation from a suspicious profile, Facebook profile. You get a suspicious email. You can drag and drop all these things onto a common portal which will tell you whether it is reliable or not.
These are all AI ML solutions in the Western world. But unfortunately, we are yet to embark on those kind of things. That the key to a free cyber world, I believe, a key to a cyber secure world is not in educating every single person on every cyber crime that is existing today and would exist tomorrow. It's a difficult task in a 100 crore country. The penetration of cyber awareness in one side should go on, there is no doubt. But building a cyber safe nation, definitely the result would be leveraged, and that depends on building a technological firewall around the citizen. Even the citizen who is least cyber savvy, using AI ML solutions can be firewalled from accessing malicious websites or from transferring money to malicious accounts. Once that is done, there's not going to be any cybercrime in this country. And it's very easy and it's doable. The kind of internet penetration, the technology that we have in fintech, the technology that we have in the telecommunication sector is unparalleled. In the G20 summit, even Western countries were wonderstruck at the way in which GPay and Google Pay being used in the small kirana shops or in small kind of roadway shops in the country. The digital payment technology and internet technology and communication technology has grown leaps and bounds in the country. And if you ask me what is the way to end cyber frauds or firewall cyber citizen from cyber frauds in the country, the solution lies in AI/ML and not in awareness. So as I initially said, there's a lot of scope, not only just in law enforcement, but in every walk of life. It's not a time where you say that I am not good in technology, so I cannot use it. No. Unless we use technology, the technology is going to use you. AI is a difficult horse to ride, but unless you ride the AI is definitely going to take you for a ride. So it's a time that we innovate, think, contemplate, and work out solutions in law enforcement as well as in force multiplication areas. Kerala Police is actively working with technocrats, startups, as what sir has rightly pointed out, in building technologies, especially in the last arena that I was speaking about, in how to cyber wall the citizen from cyber frauds. Can we build a cyber wall? Can we build AI technologies to help the citizen check what he is doing is right or not? These kind of projects are under development in the cyber headquarters. Any technocrats who are sitting here would like to contribute to that can definitely walk into cyber headquarters, meet me in person, and we can think how you can be engaged. Thank you for the patient listening. Thank you very much.